Okay. So first of all, we will go for the one short test on the second chapter. So I will just send a link of that quiz on our WhatsApp group. Okay. Within 5 to 10 minutes, you have to complete that quiz first. Then we will go for the chapter number 3. We will start that chapter. Okay. So just check our WhatsApp group. I will send. I have sent the quiz link. Okay, already I have sent the quiz link on our WhatsApp group. So all are requested, as well as I have sent that link in our chat box also. Okay, so I request all of you just go through that quiz within 5 to 10 minutes. You have to complete that quiz, and then we will start the third chapter. Okay, so once you complete the quiz, then you can just put message in chat box completed. Okay, like this way you have to just put message in chat box, and we will see our next chapter. Only 12 to 15 questions are there, so you have to just complete within 5 to 10 minutes. Okay, don't waste more time.
Okay, if your quiz is completed, then you can put the message in chat box. Completed, completed. Okay, then we will start our chapter number 3. And second important thing is like you are you have to attend all lectures because never 20% students have very less attendance, means below than 10%, 20%. Okay, so today up to evening I will share one report regarding the all average attendance on the our TYB division group. Okay, so be serious about this. Okay, now you can see Yasar and Amnwali have total 100% accuracy. Okay, they have given 100% correct answers, 13 out of 13. Then Saurabh Wadekar 11, only one two questions. Then 47 Shinde, then Bosley. Most of the students have just, as per the procedure, they have completed the quiz. Okay, they are not aware about the. Okay, who is this? Without entering the roll number and name, dash dash and bracket. Okay, already I have given instruction during the joining the quiz. Enter your roll number with your name. Then and then only you can join the quiz. Okay. Okay. Remaining people, please complete it on fast. Okay. Total 50 students are in meeting, but right now only 42 have completed the quiz. What others? Please date on complete it fast.
Okay, so we'll see one by one. Okay, so I have sent the quiz on second chapter. So now you can see the first question. Close control, close supervision is advantages of narrow span, wide span, close span, and open span. Okay, आता हे चार ऑप्शन मधले फर्स्ट थिंग यू हॅव टू आयडेंटिफाय द व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द स्पॅन. ओके, कोणकोणते स्पॅन आपण शिकलोय, नॅरो स्पॅन आणि वाईड स्पॅन. ओके, सो हे दोन ऑप्शन आहेत, क्लोज स्पॅन आणि ओपन स्पॅन. हे अनव्हॅलिड आहेत, म्हणजे हे दोन ऑप्शन गेले, राहिले दोन पहिले, नॅरो आणि वाईड स्पॅन. आता याच्यामध्ये क्लोज कंट्रोल, क्लोज सुपरविजन कशामध्ये होतं, नॅरो स्पॅनचं स्ट्रक्चर काय, वाईड स्पॅनचं स्ट्रक्चर काय, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड. ओके, सो नॅरो स्पॅन मध्ये कसं आहे, जे काही डिटेल्स आहेत ते सगळे त्याच्यामध्ये प्रत्येक मॅनेजर वाईज नंतर सुपरविजन असतं, प्रत्येकाला काहीतरी टीम डिवाइड केलेलं आहे. त्याच्यामुळे सुपरविजन डिलिगेट ऑथॉरिटी, म्हणजे सपोज मी ऑर्गनायझेशन होणार आहे, मी काहीतरी इम्पॉर्टंट डिलिव्हरी मॅनेजरला दिले, मॅनेजरने परत त्यांच्या टीम लीडरला दिले, टीम लीडरने परत एम्प्लॉय दिले, सगळ्यांनी म्हणजे सगळेजण क्लोज सुपरविजन करतात. म्हणजे आन्सर काय, नॅरो स्पॅन. सेकंड इज डॅश डॅश आर द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टन्स ऍट द सुपरवायझर लेवल. काय काय आहे, सुपरवायझर स्किल्स, ह्युमन रिलेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स अँड प्लॅनिंग स्किल. आता सुपरवायझर लेवलला त्याला कुठलं स्किल पाहिजे जेणेकरून तो त्याच्या कामामध्ये परफेक्ट होऊ शकतो. तर सुपरवायझर स्किल, दिस इज जस्ट बुमरा करायचं एक ऑप्शन आहे. सेकंड, ह्युमन रिलेशन स्किल, इथं फक्त रिलेशन चांगलं ठेवून कामं होत नाहीत. जे सुपरवायझरला स्किल हवं आहे ते कोणतं पाहिजे, टेक्निकल स्किल. ऑप्शन कुठला बरोबर आहे, सी. Span of the control is decided under controlling functions, then budget control, then planning for project and organizing. आता जे काही आपण टाईप शिकलो ऑर्गनायझेशन स्पॅनचे ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर ते कशाचे आहेत, हे सगळं जे काय आहे स्पॅन ऑफ कंट्रोल हे कशाच्या अंदर येतं, ऑर्गनायझेशनच्या, ऑर्गनायझिंग. ओके, ऑप्शन कुठला, डी. is is most of the organization performance appraisal is carried out and the main responsibility of performance appraisal is given to a production department, marketing department, human resource department and purchase department. Okay, already we have seen each and every details regarding this performance appraisal, so that performance appraisal should be covered in under HR डिपार्टमेंट. ओके, जे काही HR डिपार्टमेंटचे आहेत ते हायरिंगचं असेल, जे कस्टमर एम्प्लॉय हायर करायचे असतील, त्यांचं इन्सेंटिव्ह असेल, सॅलरीज असेल, जे काय असेल ते सगळं परफॉर्मन्स असेल ते HR डिपार्टमेंट बघतो. म्हणून आन्सर काय आहे, सी. टेरिटोरियल डिपार्टमेंटेशन इज स्पेशली अट्रॅक्टिव्ह टू डॅश डॅश फर्म्स, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ऑल स्केल, लार्ज स्केल. आता जे काही आपण डिपार्टमेंटेशन बघितलंय वेगवेगळे, एंटरप्राइजेस, रिसोर्सेस, देन ट्रॅडिशनल, परत टेरिटरी डिपार्टमेंटेशन. ओके, तर याच्यामध्ये टेरिटरी म्हणजे जिओग्राफी, जे काही रिजन वाईज आहे, आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं, इंडिया रिजन असेल, वेस्टर्न असेल, साऊथ असेल, हे झोन असेल, त्याच्यामध्ये हे कशासाठी केलं जातं, जी मोठी MNC कंपनी असेल, जिचा खूप मोठा प्लॅन असतो, त्याच्या प्लॅनला हे आपण अशा टाईपचे जिओग्राफी आणि टेरिटरी डिपार्टमेंटेशन यूज करतो. याचा आन्सर काय, लार्ज स्केल, डी. नेक्स्ट, द इफेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर फॉर एनी ऑर्गनायझेशन इज डॅश डॅश. ठीक आहे, इफेक्टिव्ह ऑर्गनायझेशन, चांगली ऑर्गनायझेशन करायची असेल स्ट्रक्चर आणि ते एखाद्या ऑर्गनायझेशनसाठी करून द्यायचे असेल तर ते कुठे येतं, लाईन ऑर्गनायझेशन, स्टाफ ऑर्गनायझेशन, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन अँड टेलर मेड ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला एखादं ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर एकदम वेल मॅनर्ड इफेक्टिव्ह करून द्यायचं असेल तर ते कशा प्रकारे केलं जातं, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन. ओके, लाईन आणि स्टाफ पण नाही तर ते दोन्ही पण. ओके, सो आन्सर इज सी. Which of the following functions is not a core function of an organization? ऑर्गनायझेशनचं फंक्शन नाही, कोर फंक्शन नाही, मेन फंक्शन नाही, यातलं कोणतं नाहीये बघा, एक एक. द अकाउंटिंग अँड फायनान्स फंक्शन, द मार्केटिंग इन्क्लूड सेल फंक्शन, द ऑपरेशन फंक्शन, द प्रोडक्ट और सर्व्हिस डिपार्टमेंट फंक्शन. ऑर्गनायझेशन मध्ये काय असतं, आपण जे बघितलं, ऑर्गनायझिंग मध्ये काय काय येतं, त्याचं जे काही पार्टची कंपनीचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर असेल, डिपार्टमेंटेशन असतील,
प्रोडक्ट बद्दल असेल, परचेस डिपार्टमेंट असेल, HR असेल, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही अकाउंट आणि फायनान्स नाही, त्याचं सेपरेट डिपार्टमेंट असतं. ठीक आहे, त्याला त्याच्यामुळे हे जो पहिला ऑप्शन आहे अकाउंटिंग अँड फायनान्स, तो ह्याचा कोर फंक्शन आहे. म्हणजे डायरेक्टली नाही, इनडायरेक्टली फंक्शन आहे, पण ते इथे काय विचारलंय, कोर फंक्शन विचारलंय. कोर म्हणजे डायरेक्ट. नेक्स्ट 8th, which of the following is not a element of management process? ओके, मॅनेजमेंट प्रोसेसचा ह्यातला कोणता एलिमेंट नाहीये, बघूया. प्राइसिंग, स्टाफिंग, प्लॅनिंग, कंट्रोलिंग अँड लीडिंग. Already we have discussed this whole chapter regarding the planning, organizing, okay, leading. In that things, already we have discussed regarding that organization, regarding that departmentation, regarding that how to control that all the process throughout the manager, subordinate, subcoordinator, okay, how to lead our team throughout the that team leader. So that pricing is a slightly confusing term, so you have to just identify this is term is not related to management, this is term related to finance and accounting term. Okay, so answer is first A. Next, question number 9. The responsibilities of the operations manager includes. ऑपरेशन मॅनेजरच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी काय काय आहेत त्या खालील प्रमाणे ऑप्शन आहेत. फर्स्ट, प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, प्रोक्युरिंग अँड रिव्ह्यूइंग. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, forecasting, designing, planning, organizing and controlling. Then third, forecasting, designing, operating, procuring and reviewing. Last, planning, organizing, staffing, leading and controlling. Okay, आता ऑपरेशन मॅनेजर म्हणजे जो कोणी येतो त्या एखाद्या पार्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंग वरती काम करणार आहे, त्याचं काम काय असतं. आता पहिला ऑप्शन काय सांगितलंय, प्लॅनिंग, इट्स इनिशियल फेज, करेक्ट. सेकंड, ऑर्गनायझिंग, बरोबर आहे, त्या प्लॅनिंग नंतर त्याचं ऑर्गनायझेशन कसं करायचं, स्ट्रक्चर कसं बनवायचं. देन स्टाफिंग, त्या रिक्वायर्ड पोझिशनला रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशनचा पर्सन कसा हायर करायचा, बरोबर. देन प्रोक्युरिंग, हे जे काही स्टेप्स आहेत, प्रोक्युरिंग अँड रिव्हिंग, दिस इज द वन ऑफ द लास्ट second last stage of that phase, and whatever in between that stage, how to carry out that phase means leading, how to control that process, and then production, that terms is missing. So option 1 is a wrong. Second, forecasting, direct you are going to for the forecasting, so this is wrong. Then second, designing, before that planning you are going to designing, this option also wrong. Forecasting, designing, operating, this is also wrong. So whatever that option D is remaining, planning, organizing, staffing, leading and controlling, so that is your correct answer. Next question, organization structure is primarily concerned with dash dash and dash dash of task and authority. Okay, so whatever that we are going to make any organization structure is a primary concerned with which department, which authority. So option 1 is allocation and delegation. Second, allocation and appointment. Third, reporting and delegating. Last one is setting standards and delegation. जे काही आता आपण बघितलं, कुठल्याही ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर करत असताना आपल्याला त्या त्या डिपार्टमेंटला त्या त्या क्वालिफिकेशनचे एम्प्लॉईज आपण हायर करतो. तर त्याच्यासाठी काय आहे की ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरचं प्रायमरी कन्सर्न कशासोबत आहे. फर्स्ट ऑप्शन बघा, अलोकेशन अँड डिलिगेशन ऑफ टास्क अँड ऑथॉरिटी, म्हणजे जे काय टास्क असेल तो व्यवस्थित ज्या त्या पर्सनला ज्या त्या पोझिशनला अलोकेट केलंय का, पहिला ऑप्शन, पहिला रिकामा जागा. अँड delegation of authority, that in that terms we have already discussed regarding the how to transfer, how to complete our work throughout the our teams, that is called as a delegation of authority. So option 1 is a very correct for this question. So answer is A, allocation and delegation authority. Next question, dash dash involves introduction of new employees, dash dash involves introduction of new employees to the enterprises, its function, task and people. ठीक आहे, जे काही नवीन एम्प्लॉईज आपण हायर केलेले असतात, जे काही नवीन लोक आपण ज्या त्या पोझिशनला घेतलेले असतात आपल्या कंपनीमध्ये, तर त्यांचं फंक्शन कशा संदर्भात आहे, म्हणजे टास्क आणि कामाचं. तर त्याच्यामध्ये काय काय आहे, तर बघा पहिला ऑप्शन आहे प्लॅनिंग, ओरिएंटेटिंग, प्रोबेशन, अकॅडमिशन, म्हणजे जे काही नवीन
लोक असतात आपण डायरेक्ट त्यांना कामाला लावतो का नाही, त्यांना आपण काय करतो, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ठेवतो. म्हणजे काय काम आहे, कंपनी कशाची आहे, त्याचा फ्लो काय आहे, फ्लो चार्ट काय आहे, काय काय काम काय काम चालतं कंपनीमध्ये, त्याचं एक ओरिएंटेशन देतो आपण. ऑप्शन काय आहे, बी. सुरुवातीला नवीन एम्प्लॉयला आपण काय करतो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम देतो. 12 dash dash involves establishing the amount of work to be done and the time when each element of the work will start. ओके, ह्याच्यामध्ये काय बघा, जे काही नवीन काम करून घेतलं जाणार आहे त्याच्यासाठी वेळ किती लागतो, काम कधी चालू करायचं, त्याच्यामध्ये कुठल्या फेज मध्ये येतं हे, प्लॅनिंग, रुटीन, शेड्युलिंग आणि ऑर्गनायझेशन. तर याच्यामध्ये सुरुवातीला बेसिक टर्म आहे प्लॅनिंग. आपण जे काय हे करतोय की किती वेळ लागेल, हे काम कधी पूर्ण होईल, किती वेळ, हे काय आहे, इट इज नथिंग बट सिम्पल प्लॅनिंग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. And last but not least, that is a dash dash involves selecting missions and objectives, and the action of the achieve them is called as nothing but option A, planning, mission, strategy and goals. So option C is correct. स्ट्रॅटर्जी म्हणजे आपण हे एक स्ट्रॅटर्जी करतोय, ऑर्गनायझेशनची काहीतरी एक मिशन सेट करतोय, ऑब्जेक्टिव्ह सेट करतोय. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॅटर्जी. सो ऑप्शन सी इज correct. So this is about our chapter number second. So we have successfully completed the chapter number second. So we will start our chapter number 3, that is called as leading and controlling. Okay. So we have seen this is our last chapter of the section number first. Okay, of IQM. So uh, in that section number first, in this our industrial quality and management, we have see first introduction part of the functions of the management. Okay, in second chapter we have seen the how to do a plan, proper plan, then how to go for the organize for required industry company, means whatever that requirement coming from the that concerned faculty, concerned member of that or people of that organization. So as per his or her requirement, we are going to make some better organization structure. That thing also we have discussed. Okay, and last, that whatever that we have done, organizing, planning. Okay, so that complete things we have learned from the second chapter, and application of that things, or we can call as a further things, that how to control, how to lead that things, previous things, means whatever that we have done the planning, whatever we have done the organizing. Okay, so that things how to lead that a better team leader throughout that organization, and throughout that organization how to control that process. That things we are going to cover in this last chapter of the first section, we will see. Okay, so chapter number 3 is leading and controlling. So we are going to see in this chapter number 3, leading human factors in managing. Whatever the different human factors comes under this leading टर्म. लिडिंग म्हणजे काय, याच्यामध्ये आपण एखादा टीम लीडर असेल तर तो ते एखादी टीम लीड करत असताना कोणकोणते फॅक्टर मध्ये येतात, म्हणजे जसं की त्याचा बिहेवियर असेल, ऍटिट्यूड असेल, कम्युनिकेशन असेल, त्याचं रिलेशन असेल एम्प्लॉय सोबत. दॅट थिंग्स वी आर गोइंग टू कव्हर इन दिस चॅप्टर नंबर 3. ओके, सो नेक्स्ट, motivation. So how that team leader will be motivate their team as well as himself for completion of the work. Okay, so that motivation we can see in this leading term. Then what are the different theories for the this leading? That theories we are going to also discuss with in details. Then carrot and stick, it is one of the theory. Hierarchy of needs, that is one of the theory. So leadership, how that leader will complete the his or her work with his own style, with communication, good behavior, good uh, relationship between, then style. Different peoples having different styles to complete the work. Okay, someone is having some cool minded style, someone having some rash dashing style. Okay, someone just having some
Medium level style means some mixing like some coolness, some like tempered style. Okay, so communication. The communication is a very important part of the this leadership and in the leading. Then different processes. So we will see this each and every terms with details in this leading point. Then second, types of the कम्युनिकेशन लाईक ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेस काम करत असता एखाद्या ऑर्गनायझेशनसाठी एखाद्या वर्क प्लेस मध्ये, इन दॅट टाइम हाऊ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट अँड हाऊ वी आर अंडरस्टँड दॅट कम्युनिकेशन थ्रू आउट अवर प्रोसेस मीन्स ओरल कम्युनिकेशन म्हणजे बोलण्याचं, म्हणजे बोलताना जेवढं तुम्हाला फास्ट समजतं. Okay, then written communication. During that process, someone having some habits like communicate with only that written manner. Okay, written type of the communication. And last one is the non-verbal, means you are not going to discuss, we are not going to talk, you are going to just do communication with the help of the non-verbal type. So these are the some types we will discuss in details in that point only. And second and important point, that's the controlling, how we are going to achieve our whatever that the final organizational aim. So that aim we have to achieve throughout the system with effective manner, and that effective manner is nothing but just course of action. Whatever that course of action is there now, so that course of action means whatever that wrong things are going in that throughout the system, that wrong thing, that team leader, that manager level, they should have to encounter that things, and that encounter that things we will cover in the that process. So that process will be covered in this controlling point. Okay, so that in that controlling point we will see the process of the controlling, what are the different processes, then control techniques and budgets. Okay, so that different processes we will see in details in that last point, that is a controlling. So first we will see and start the first point, leading. What is mean by leading? So leading is nothing but one of the process where you are going to influence your thought on your team people. Means you are just giving some direction to your people, and you are just completed your work throughout your guidance. So one simple definition of the leading, the process of the influencing people so that they will contribute their organizational and group goals. म्हणजे तुम्ही ऍज अ एक टीमचं लीडर म्हणून जर काम करत असाल तर तुमचं असं एक काम आहे की तुमच्या टीमला तुम्ही मोटिवेट करत राहणं, आणि तुम्ही तुमच्या टीमला बरोबर डायरेक्शन देऊन तुम्ही जे काय ऑर्गनायझेशननं जे काय टास्क असाइन केला आहे ते व्यवस्थितरित्या विदिन गिवन टाइम अँड गिवन पिरियड यू हॅव टू कम्प्लीट दॅट टास्क. That is called is nothing but a leading. You can take the simple example of the your self. Suppose you are assigning some work from your class coordinator, and you have given some responsibility. So you as a team leader, you will be complete that work by using your friend. Okay, so that is nothing but your leadership skill. So this is a called as a leading. How you can lead your team throughout your leadership skill. So that is also important thing. Okay, so this is the first point, that is a leading and leadership. So second point is a human factors in managing. So there are a lot of factors comes under the picture when you are going to do some great work, but our some unfortunately our society, there are some 10%, 15% people are there, they are just trying to give some giving some, we can call it a stress, we can call it as some disturbance to our great work. So that type of the human factors is comes in picture. So we are listed here only 4 factors. So we will discuss one by one. So first is a multiplicity of the roles. Okay, आता एखाद्या माणसापाशी वी कॅन कॉल ही इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी. ओके, म्हणजे एका वेळेस एकाच माणसामध्ये खूप प्रकारच्या वेगवेगळ्या चांगले पॉईंट्स असतात की तो एका वेळेस वेगवेगळे कामं करू शकतो. ओके, सो दॅट टाइप ऑफ द फॅक्टर कम्स अंडर दिस इन द मॅनेजिंग पॉइंट्स. सो हाऊ वी कॅन मॅनेज द different things at a single time. So that is a good point. Then no average person. Okay, म्हणजे आता कसं होतं, आता आपल्यामध्ये पण खूप प्रकारचे लोक असतात. एक असतो की तो खूप चांगलं काम करतो, त्याला दिलेला टास्क आहे तो कधीच त्याला नाही म्हणत नाही, पॉझिटिव्ह वेजने घेतो आणि पूर्ण करतो. ठीक आहे. एक असतो की तो काय करतो, तो टाळाटाळ कामाची टाळाटाळ करतो, फक्त मोजकच त्याच्याकडे जेवढं आहे तो काम करतो, एक्स्ट्रा काम करत नाही. आणि एक असतात की ते असे असतात की ते दिलेलं काम
करत नाहीत, दुसऱ्याने दिलेलं काम पण करत नाहीत आणि स्वतः पण करत नाहीत, म्हणजे 100% टाळाटाळ. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये कसं आहे, एकदम बेटर परफॉर्मन्स, ऍव्हरेज परफॉर्मन्स अँड पुअर परफॉर्मन्स. तर याच्यामध्ये कसं आहे की हे 3-4 प्रकारचे फॅक्टर्स येतात की जे लोकांच्या कामाच्या सवय आणि त्यांच्या स्वतःच्या ऍटिट्यूड आणि बिहेवियरचं. तर असे वेगवेगळे फॅक्टर असतात की तुम्ही काम ऑर्गनायझेशन असाइन केलं असते ते तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही, कारण की स्वतःच्या तुम्ही घातलेल्या कम्फर्ट झोनच्या रिस्ट्रिक्शनने. म्हणजे मी एवढंच काम करणार, हे माझंच काम आहे, मी दिलेलं एक्स्ट्रा काम करणार नाही. लाईक दिस वे यू हॅव टू जस्ट make one comfort zone as per your concern, and within that zone you are just only the free to do your work, and other than that zone you are not ready to do that work. So like this attitude you have to just make some we can call it a loss of our organization goals. Then third is the importance of the personal dignity. आता बरेच जणांना असं वाटतं की माझी काय व्हॅल्यू आहे का नाही, मला काय इज्जत आहे का नाही. लाईक दिस इज दिस सम पीपल आर हॅव्हिंग सम attitude. Okay, so that point of view, that person is correct at some certain level. Okay, म्हणजे काही वेळेस ते बरोबर आहे, काही वेळेस आपण स्वतःला सेल्फ रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, पण प्रत्येक वेळेस जर तुम्ही ह्याच गोष्टी वाढून राहिला तर तुमची कुठलीच कामं पूर्ण होणार नाहीत. सो दॅट टाइप ऑफ फॅक्टर्स ऑल्सो कम्स इन पिक्चर दॅट ड्युरिंग दिस ऑर्गनायझेशनल वर्क. सो वी हॅव टू अवॉइड सच थिंग्स. ओके. देन कन्सिडरेशन ऑफ द होल पर्सन. आणि कधी कधी कसं होतं की ड्युरिंग द वर्क प्लेस, ड्युरिंग द दिस प्रोसेस, वी आर वर्किंग विथ लॉट ऑफ पीपल अँड वी आर हॅव्हिंग सम बॅड experience with any one of these people, and we are just try to find out such a way where we will take the review or revenge of that people. So that type of the thinking also is there in any organization. So that thing also we should have to avoid. ओके. म्हणजे आपण एखाद्याच पर्सनला कन्सिडर करतो की बाबा हा हिनं मला असं केलं होतं, मी आता याला असं करणार, किंवा की हा चांगला आहे, मी यालाच सपोर्ट करेन, मदत करेन, असं लाईक दिस वे वी डोंट जस्ट do that thing. We should have to avoid such factors comes in picture at that time. Okay, so there are not only 4 factors, there are a lot of factors comes in picture during this uh, process. Okay. Then motivation. So I thought today, already yesterday I have